The Palestinian movement Hamas launched its biggest attack on Israel in years early on Saturday, firing a barrage of rockets from Gaza and sending fighters across the border. Mohammed Diaf, the commander of Hamas's military wing, said the assault named Operation Al-Aqsa Storm was in response to the 16-year blockade of Gaza, the Israeli occupation, and a series of recent provocations, including at Al-Aqsa Mosque. أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة العزة. حينما طفح الكيل كان لابد من السير في هذا المسار الاستراتيجي واستكمال حلقة الانتفاضات والثورات والمقاومة وتتويجها بمعركة التحرير لأرضنا ومقدساتنا ولأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني. Hamas is prescribed as a terrorist group by many in the international community. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a stern promise of mighty vengeance following a surprise attack by the Palestinian resistance group on Saturday. This attack resulted in the loss of over 200 Israeli lives and the capture of numerous individuals. In a video statement, he emphasized that Hamas would be held accountable for the well-being of those taken captive, asserting that Israel would respond firmly to anyone who inflicted harm upon them. Israel's retaliatory response led to the death of 100 Gazan residents in one of its most devastating days of counterattacks. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו. כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. طبعا نزلنا عشرات الصواريخ على رؤوس الناس وهي نايمه، فيش انذار ولا في اي حاجه، وطلعنا نجري في الشارع من غير يعني اللي طلع بشعره واللي طلعت، انت عارف الواحد كيف يكون نايم. جراي لقيت الدنيا كلها متدمره، طلعت اشوف افقد السياره لقيت السياره برضه اللي وراك برضه متدمره، والحمد لله رب العالمين. ايش بدنا نحكي اكثر من هيك؟ هم يعني مقصودين انهم يدمروا مربع بحاله، مش مقصودين انهم يدمروا الجامع بس، مقصودين انهم يدمروا المربع كله. Israel has declared a total blockade on the already besieged Gaza Strip, including restrictions on essential supplies such as food, water, electricity and gas. Many world leaders, including UK Prime Minister Rishi Sunak, have expressed concern about the recent developments. The Prime Minister emphasised the UK's commitment to offering comprehensive support and assured Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of this.
I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support as Israel defends itself against these appalling attacks. We will do everything that we can to help. Terrorism will not prevail. We will continue to do everything that we can to help. When I spoke to Prime Minister Netanyahu recently this afternoon, I assured him of that support and said that the UK stood ready to provide that support, whether that's diplomatic or security support, and he knows that we are here and ready to help. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ об'єднано та принципово реагував на терор. Жодної підтримки терористам. Куди б вони не спрямовували свої ракети та на кого б вони не нападали, терористи повинні програвати. Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет в небі Ізраїля, люди вбиті просто на вулицях, розстріляні машини з цивільними, знущання з заручників. Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл, і наша позиція абсолютно чітка. В будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. У небезпеці. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée menée par le Hamas contre Israël. Cette violence, ce n'est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre. L'Union européenne se tient aux côtés d'Israël et, chers amis, cette épreuve s'ajoute à la longue liste de défis que nous surmontons ensemble. Hundreds of protesters gathered in London to show solidarity with the Palestinian people on Monday, waving Palestinian flags and chanting slogans such as "We will not be silenced." Protesters said the people of Palestine are the ones paying the highest price for a conflict that has been ongoing for decades. We will not be silenced! We will not be silenced! We want the right to return. A lot of these innocent civilians in Israel are considered as innocent, but however they are settler, colonialists. This is not an equal war. They are people who occupy Gaza and the people in the West Bank. We're here because the next generation needs to understand that we will have a home to return to one day. Of everything I've been seeing on the news, there seems to be a lot of misinformation about the actual events and who the real victims are here. It's a well-known fact that Gaza is under a blockade and has been for over 15 years. As you can see, there are a lot of people that agree that though there are atrocities being committed on both sides, it is ultimately the Palestinians that pay the highest price every time. The international community is very quick to support Israel and to make the Palestinians the enemy, but in truth, the Palestinians have been suffering far longer, and what we need is the international community to call out the illegal settlements.
support the Palestinian people and the injustice that's happening there. I think it's very important that we should be and show that they're not alone and that we're here for them. The Israelis knew they can do whatever they want and no one is going to call them to account.